Everyone wants to live longer. Svi žele da žive duže. But lifespan is not the most important thing. Ali dužina života nije najvažnija stvar. Many people live a long time, Dosta ljudi živi i dugačko, but they have no quality to their life. ali nemaju kvalitet tog života. The purpose of this program is to teach people how to have quality in their lives. Cilj ovog programa je kako da imaju kvalitet u svom životu. It's very important here in the country of Serbia. To je jako važno u zemlji kao što je Srbija. The average Serbian man lives to be about 74.5 years. Prosječan muškarac u Srbiji živi 74,5 godina. The average Serbian woman lives an average of 79.3 years. Prosječna žena u Srbiji živi 79,3 godine. Those numbers are pretty good, Te cifre su sasvim dobre, but those aren't the most important numbers. ali one nisu najvažnije. What we need to look at is their healthy life expectancy. Ono što moramo da pogledamo je njihov zdrav životni vek. A man may live an average of 74.5 years, Muškarac može da živi prosječno 74,5 godina, but his healthy life expectancy is only 65 years. ali njegov zdrav životni vek je samo 65 godina. What does that mean? Šta to znači? That means for the last 9.5 years of his life, he's got a chronic disease. To znači da zadnjih 9,5 godina on provodi boreći se s nekom od hroničnih bolesti. Okay, women, the Žene. average lifespan is 79.3. Prosječan životni vek je 79,3. Their healthy life expectancy, 67.9. Ali njihov zdrav životni vek je 67,9 godina. Which means for the last 11.4 years, they've got a chronic disease. Što znači zadnjih 11,4 godine imaju neku hroničnu bolest. Now, your major chronic diseases in Serbia are things like cancer, Znači, jedna od glavnih hroničnih bolesti u Srbiji su rak, heart disease, bolesti srca, diabetes. dijabetes And almost all your chronic diseases have one thing in common. i sve vaše hronične bolesti imaju jednu zajedničku stvar. They are lifestyle diseases. To su bolesti stila života. It means the lives that we live lead us to either quality or quantity. Što znači da stilovi života koje mi vodimo nas vode ili do kvaliteta ili do kvantiteta. Now, I was looking recently at some of the major causes of or factors in death here in Serbia. Ja sam skoro gledao neke faktore uzročnika smrti ovdje u Srbiji. High blood pressure is at the top of the list. Visok krvni pritisak je na vrhu te liste. Then tobacco, Onda cigarete, diet, ishrana, body mass index, alcohol gojaznost, and drugs, alkohol i droga, high glucose, povišena glukoza, high cholesterol, visok holesterol and air pollution. i zagađeni vazduh. Only one of these things you have no control over. Samo jedno od ovih stvari vi nemate kontrolu nad. That's the last thing on the list. To je posljednja stvar na ovoj listi. Everything else you control. Sve ostalo vi možete da kontrolišete. Now, there are basically 6 factors, as I see them, in all chronic diseases. Ono što ja vidim, postoji 6 faktora svake hronične bolesti. Okay? And we can adjust every one of these things. I svaki od njih možemo da promenimo. Inflammation, Upala, a weakened immune system, slab imunni sistem, free radicals. slobodni radikali. You may be wondering, what is that? Možda se pitate šta je to? We'll be talking about that later. O tome ćemo govoriti kasnije. Microorganisms, Mikroorganizmi, toxicities, toksičnost. and what I believe is the most important one, I ono što ja mislim da je najvažnije, that's the broken mind. to je slomljeni um. Okay, so the number 3 cause here in Serbia, I treći uzrok u Srbiji it's cancer. je rak. As a matter of fact, it's lung cancer. U stvari to je rak pluća. I'm amazed at how many people here smoke. Ja sam začuđen koliko ovdje ljudi puši. Some countries, the number of people smoking is going down, down, down. U nekim zemljama rezultati govore da pušača je sve manje i manje. A lot of smokers here. Ali ovdje ima puno pušača. Now, what is cancer? Ali šta je rak? Well, there's many different types of cancers. Postoje više tipova raka. There's at least 100 different types of cancers. Koje njih ima bar 100. And if you look at the whole world picture, ako sagledate cijelu zemlju, in 2008, u 2008. godine 7.6 million people died of cancer throughout the world.
7,6 miliona ljudi je umrlo od raka u cijelom svetu. That's 13% of the deaths. To je 13% uzročnika smrtnosti. From one pretty much preventable cause. Zbog jedne uzroka koji može da se prevencija. So why do we have this problem? Zašto imamo taj problem? Well, we got so much pollution. Imamo puno zagađenosti. Our air's polluted, our water's polluted. Naša voda, naš vazduh je zagađen. And it's becoming more polluted. I postaje još više zagađeniji. So by 2015, I 2015. 8.8 million people throughout the world died of cancer, of all deaths. 8,8 miliona ljudi je umrlo od raka. That's 1 out of 6. To je 1 od svakih 6. But here's the sad part. Ali evo tužnog dela. On every step on the road to cancer, there's a way to turn it off. Znači, na svakom koraku ka raku vi možete da ga isključite. And we want to teach you how to turn off the cancer. I mi želimo da vas poučimo kako možete da isključite taj rak. Teach you how to prevent the cancer. Kako da se zaštitite od raka. Now, cancer is a complicated system. Znači, rak je komplikovani sistem. If you look at this slide, you see lots of things. Say, what is that? Ako vidite ovu sliku, pitate se šta je sve ovo. It's not important what all that means. Ali nije važno šta ovo sve znači. What is important is finding out the factors that most of us think cause cancer. Najvažnije je da nađemo faktore koji uzrokuju da imamo rak. I'm going to go down a quick list. Ja ću brzo proći kroz listu. You don't have to write it down if you're taking notes. A ne morate da zapišete. Because I'm going to go back and take them one step at a time. Jer ću ja i vratit ću se ići korak po korak. So here's some of the things people think cause cancer. Evo neke stvari gde ljudi misle da ovo prouzrokuje rak. It's genetics. To je genetika. It's a disease of old people. To je bolest starih ljudi. Now, let me tell you something right now. Da vam kažem nešto. Old age is not a disease. Starost nije bolest. Don't treat it like a disease. Nemojte ga tretirati kao bolest. Don't surrender to old age. Ne predajte se starom godinama. Okay? Chronic inflammation. Hronična upala. Tobacco. Pušenje. Now notice I've got a star there. Ovdje može primiti jedan zvezdu. That means that is one of the major factors in cancers. To znači da je jedan od glavnih faktora uzročnika raka. Next one is alcohol. Sljedeći je alkohol. Another star. Još jedna zvezda. Okay? Next one is our common household chemicals in our house. Znači sljedeći su kancerogene supstance koje koristimo za čišćenje kuće. Many of them are carcinogenic. I one imaju puno kancerogena. Then there is viruses. Onda su virusi. And getting not enough fruits and vegetables in the diet. I da ne konzumiramo dovoljno voća i povrća u ishrani. Notice another star. Primetite još jedna zvezda. Which is going to lead to obesity. Što će da vodi do gojaznosti. Another star. Još jedna zvezda. And then we got free radicals. I onda imamo slobodne radikale. Okay? And not enough exercise. I nedovoljno fizičke aktivnosti. The fifth star. Peta zvezda. And then a weakened immune system. Slab imunni sistem. So those are what people consider the major factors, and they are. I ovo ljudi smatraju da su jedni od glavnih faktora i oni to jesu. But now let's look at them one at a time. Ali hajde da ih pogledamo jedan po jedan. Tobacco. Cigarete. 1/3 of all cancers are caused by tobacco smoke. 1/3 svih rakova je uzrokovana cigaretama. Now that should be enough to make a person want to quit right there. I znači to bi bilo dovoljno da jedna osoba prestane da puši. But just think about it for a minute. Ali samo zamislite sekundu. When you're smoking a cigarette or a cigar, kada pušite cigaretu ili cigaru, you are just burning money. Vi samo spaljujete novac. It makes no sense. Nema nikakve logike. Now I'm going to guarantee you something right now. I nešto mogu da vam garantujem sada. Every one of you, if you're smoking, will quit smoking. Svi vi koji pušite ćete prestati pušiti. It just depends upon when. Pitanje je kada. Or it depends upon how you quit smoking. Ili kako prestajete da pušite. Guaranteed you will quit smoking. Garantujem da ćete vi prestati da pušite. My suggestion? Moj savjet? You quit right now, today. Vi prestanite da pušite danas. April the 1st, 1973. 1. aprila 1973. I smoked my last cigarette. Ja sam popušio moju posljednju cigaretu. Write down today's date. Do današnjeg dana. Make that the date you always remember that you made that decision. Da ste danas napravili tu odluku. To get rid of tobacco. Da se otarasite cigareta.
What about alcohol? Šta ćemo sa alkoholom? What good does alcohol do? Šta je dobro što alkohol donosi? Just say no, I'm not going to drink it anymore. Samo kažete ne, neću više to da pijem. Don't go to the places where people drink it. Nemojte idete ka mestima da ljudi to piju. Don't be with your friends that drink it. Nemojte biti sa prijateljima koji piju. When people drink alcohol, Kada ljudi piju alkohol, they do stupid things. oni rade glupe stvari. And you know what else about alcohol? I znate šta je još s alkoholom? It wastes a lot of money. Potrošit ćete puno novca. Just say no to that poison. Samo kažete ne tome otrovu. Okay? Now, what about genetics? Šta ćemo sa genima? You know, many people sit there and think, oh, it's a genetic thing. Većina ljudi misli, to su geni. Well, you know, there's lots of factors within the genetic picture. Postoji puno faktora koji utiču na genetsku sliku. The exercise you do or do not get. Fizička aktivnost, ako je koju imate ili nemate. That's not so much about genetics, is how you were brought up. Genetika je ono kako ste vi odgojeni. The foods that you eat. Na hranu koju ste jeli. The exercise you do or do not get. Fizička aktivnost koju radite ili ne radite. You got to stay away from the bad things. Mora da se klonite loših stvari. So we can get rid of the overweight. Mi možemo da se otarasimo i gojaznosti. What about the common household cleaners? Šta ćemo sa ovim sredstvima koje koristimo za čišćenje kuće? Make your own. Napravite svoj. Vinegar will clean almost anything. Sir će očistiti skoro sve. Put lemon peels in your vinegar. Stavite koru od limuna u sirće. That kills even more things. To ubije još više stvari. Baking soda. Soda bikarbona. That will clean all your metal. To će očistiti sve vaše metale. Get rid of those common household cleaners. Otklonite sve te nezdrave čistače za kuću. What about inflammation? Šta ćemo sa upalom? That's a major problem with most cancers. To je jedan od glavnih problema kod svih tipova raka. Flaxseed. Laneno seme. It's a anti-inflammatory. Je protivupalno. Plus it's an omega-3. Plus ima omega-3. Which is good for your brain. Što je dobro za vaš mozak. Plus it's high fiber. Ima dosta vlakana. That's good for the colon. To je dobro za debelo crevo. But there's one that's even better. Ali postoji nešto što je još bolje. That's curcuma. To je kurkuma. You take the curcuma and you mix it with something like coconut oil. Uzmete kurkumu i pomešate se kokosovim uljem. Now, why would you want to do that? Ali zašto bi to učinili? If you just mix it with water and drink it, your body takes up a little bit of it. Ako ga pomešate sa vodom, vaš organizam neće puno toga uzeti. Doing it with coconut oil, you take up 12 times more. Ali ako ga mešate sa kokosovim uljem, vi uzimate 12 puta više. There's another way you can do it. Postoji još jedan način kako možete. Bring some water to a boil. Znači, prokuvajte vodu. Once it's boiling, add your curcuma. I kada prokuvava, dodajte kurkumu. Let it boil for 10 minutes. I neka ključa još nekih 10 minuta. Cool it and drink it within 3 hours. I kad se ohladi, popijte u roku od 3 sata. Your body takes up 12 times more. Vaš organizam će uzeti opet 12 puta više. It's a fantastic anti-inflammatory. To je fantastičan sredstvo protiv upale. All right, what about not enough fruits and vegetables in the diet? Šta ćemo sa nekonzumiranjem dovoljno voća i povrća u ishrani? That's pretty important. To je dosta važno. We said that 1/3 of all cancers are caused by tobacco. Rekli smo da 1/3 svih rakova uzrokovana cigaretama. Another third is caused by your diet. 1/3 je vašom ishranom. Eating the right things will even give you more protection from cancer. Ako jedete prave stvari što će daći vam još veću zaštitu protiv raka. Eating the wrong things Ako jedete loše stvari, speeds up your appointment with cancer. Ubrzava vaš sastanak sa rakom. Now, science is doing lots of studies on how in the world do we cure cancer. Nauka danas puno vrši istraživanja kako možemo da izlečimo rak. So some scientists sat down looking at 4,500 studies already completed. I naučnici su pogledali nekih 4.500 istraživanja o raku koje su već objavljena. They were looking for a common thread. Hteli su da nađu zajedničku crtu koju imaju svi. They found it. I oni to jesu. And their conclusion was, we don't need any more research. I njihov zaključak je bio da nam ne trebaju više istraživanja. Just do what we already know. Samo učinite ono što već znamo. And cancer rates are going to go down. I rezultati raka će se smanjiti. What did they discover? Šta su otkrili? It's about the diet that we eat. Je ishrana koju jedemo. Breast cancer is a major killer of women. Rak dojke je glavni ubica kod žena. But we're told that if a woman would eat just 2 servings of vegetables a day,
Ali rečeno mi je da ako žena jedu bar 2 porcije povrća na dan, her risk of cancer would go down, breast cancer would go down 30%. znači rizik od raka dojke će se smanjiti za 30%. If a woman eats eggs on a regular basis, Ako žena jede jaja svakodnevno, compared to a woman who rarely ever eats eggs, u poređenju sa ženom koja retko jede jaja, her risk of breast cancer goes up 3.8 times. rizik od dobijanja raka je 3,8 puta. And her risk of fatal ovarian cancer goes up 3 times. I rak materice se povećava isto 3 puta. Now, I used to love eggs, Ja sam nekada voleo jaja, but I had to make a choice. ali morao sam da napravim izbor. Now, men do get breast cancer, Ali muškarci dobiju rak dojke, but our major cancer killer is going to be prostate cancer. će biti rak prostate. But if we just avoid 5 things, Ali ako izbegnemo 5 stvari, meat, meso, milk, mleko, eggs, jaja, cheese, sir and overweight, i gojaznost, our risk would go down. rizici će se smanjiti. As you add each one of those things to your lifestyle, I ako dodate svaku od ovih stvari u vaš stil života, your risk of prostate cancer goes up. rizik od prostate će se povećati. And you do not want prostate cancer. I vi ne želite rak prostate. If a woman eats meat on a regular basis, Ako žena jede meso svakodnevno, compared to women who eat it rarely, u poređenju sa ženama koje jedu retko, her risk of cancer, breast cancer, goes up 8.5 times. rizik da dobije neki rak se povećava 8,5 puta. Diet is very important in the etiology of cancer. Ishrana je jako važna kad je u pitanju rak. Stay away from it. Klonite se toga. All right, how about a weakened immune system? Šta ćemo sa slabim imunom sistemom? I usually ask people a question. Ja obično pitam ljude pitanje. How many of you have had cancer? Koliko od vas imalo rak? And a few timid people will raise their hands. I par ljudi bi podiglo ruke. Then I say, no. Ja kažem ne. Every one of you have had cancer. Svako od vas je imao rak. Cancers develop all through our lives. Rak se razvija kroz ceo naš život. But they develop starting with one cell. Ali oni se razviju sa jednom ćelijom. And when that cell develops, Kad se ta ćelija razvije, if we have an active immune system, ako imamo aktivan imunni sistem, that cancer's gone. taj rak će nestati. We've got the killer T cells. Imamo ubice te ćelije. And when they see that cancer, they go there and kill it. Oni kad vide taj rak, oni idu ka njemu i ubiju ga. We got the macrophage. Imamo makrofazije. They're circulating through our systems right now. Oni stalno cirkuliču čak i sad u našem sistemu. They see that cancer, Oni vide rak, they surround it, okruže ga and dissolve it. i rastvore ga. So how do we keep the immune system strong? I kako možemo da ojačamo imunni sistem? Whole foods, plant-based diet. Celovita ishrana sa žitaricama. Keep your resting pulse rate well under 80. Znači, držite vaš mirujući puls ispod 80. How do we do that? Kako to možemo da učinimo? Get out and get some exercise. Izađite malo i budite fizički aktivni. Here's what I hear a lot. Evo šta ja često slušam. I don't have time to exercise. Ja nemam vremena za fizičku aktivnost. Well, congratulations. Čestitam vam. You've got plenty of time to get cancer Imate onda dosta vremena da dobijete rak. and heart disease I bolesti srca, and diabetes i dijabetes, and osteoporosis i osteoporozu, and all of the chronic diseases. i sve druge hronične bolesti. Keep your urine pale. Činite da vaša mokraća bude svetla. Well, how do you do that? Kako to može da učinite? Just drink your water. Samo pijte više vode. Drink what? Pijte šta? Water. Vodu. Nothing else. Ništa drugo. Get plenty of oxygen. Imajte dosta kiselnika. How do you do that? Kako to može da učinite? First of all, sit up straight Prvo, ispravite se so your lungs can properly expand da mogu vaša pluća normalno da se prošire. because cancer hates oxygen. Jer rak ne voli kiseonik. At nighttime, U toku noći open the windows in your bedroom. otvorite prozor u vašoj sobi. And one other thing about your immune system. I još jedna stvar oko vašeg imunog sistema. It's strong. On je jak. One white blood cell Jedna belo krvno zrnce can kill 14 bacteria or viruses. može da ubije 14 bakterija ili virusa. But if you're eating a lot of sugar, Ali ako jedete dosta šećera, let's say 6 teaspoons, 6 kaščica, that's one candy bar, to je jedna bombona, you have reduced the effectiveness of your immune system 25%. smanjujete efektivnost vašeg imunog sistema 25%. Take 12 teaspoons of sugar.
Evo, uzmemo 12 kaščica šećera. Well, you've just cut your immune system down 60%. Onda ste oslabili vaš imunni sistem za 60%. And that's one soda drink. I to je samo jedno gazirano piće. If you are tired, Ako ste umorni, that is going to cut your immune system in half. to će prerezati vaš imunni sistem u pola. Go to bed at night. Idite u krevet rano. Get your sleep. Odmorite se, spavajte. We've got to keep the immune system strong. Moramo da držimo imunni sistem jakim. All right? What about the inactivity thing? Šta ćemo sa neaktivnošću? How important is it? Koliko je to važno? If you can exercise 4 hours a week, Ako možda budete fizički aktivni 4 sata nedeljno, you reduce your risk of colon and breast cancer 1/3. umanjit ćete rizik od raka dojke i debelog creva 33%. But again, people say, I don't have time to exercise. Ali opet ljudi kažu, ja nemam vremena za fizičku aktivnost. Well, there's some things you can do. Postoje neke stvari koje možete da učinite. People like to sit around little tables smoking and drinking. Ljudi vole da sede za stolovima i puše i piju. Hey, get your walking shoes on and walk and talk at the same time. Uzmite vaše cipele za hodanje i hodajte i pričajte u isto vreme. You live in a tall building? Živite u višespratnici? Don't take the elevator. Nemojte uzmite lift. Take the stairs. Uzmite stepenice. And you drive to work? Ako vozite na posao, Park 1 or 2 kilometers from your office parkirajte možda 1 ili 2 kilometra od vašeg mesta gde radite. and walk the rest of the way. I hodajte ostatak puta. There's always a way to get exercise. Postoje uvek načini kako dobijete fizičku aktivnost. If you can't find time to get exercise, Ako ne možete nađete vreme za fizičku aktivnost, you'll have to find time to get sick. morat ćete onda naći vreme da budete bolesni. Now there is radioactivity, Onda tu je radioaktivnost. free radicals. Slobodni radikali. This is a free radical. Ovo je slobodni radikal. What makes it a free radical? Šta ga čini slobodnim radikalom? It's missing an electron. Nedostaje mu elektron. And when it misses an electron, it's going to steal one from its neighbor. I kao pošto mu nedostaje jedan elektron, on će da ukrade od svog komšije. Well, then it's going to steal one from its neighbor. I onda će ovaj da ukrade od drugog komšije. And it starts a chain reaction I onda postaje lančana reakcija until it gets down to the DNA. dok dođe do DNK. And when it gets down to the DNA I kad dođe do DNK, and starts changing the DNA, ono dolazi do pomeranja, promene DNK. we have a name for that. I imamo ime za to. It's a mutation. To se zove mutacija. That's what cancer is. To je ono što je rak. A mutation of the DNA. Mutacija DNK. So we need to find a way to protect ourselves from free radicals. Znači mi moramo da nađemo način kako da se zaštitimo od slobodnih radikala. So it begs a question. Onda se postavlja pitanje. What causes free radicals? Šta uzrokuje slobodne radikale? Very simple. Jednostavno, Polluted air, zagađeni vazduh, tobacco smoke, znači dim cigarete, high fat diets, ishrana bogata masnoćama, eating too much food, prejedanje, getting too much sunshine, previše sunca, getting too many x-rays, previše rentgena, stress. stres. If you injure yourself, Ako se povredite, your immune system makes free radicals. vaš imunni sistem pravi slobodne radikale. And as we get older, we make more free radicals. I kako starimo, mi pravimo više slobodnih radikala. Now, in August of 1945, U avgustu 1945. 2 bombs were dropped in Japan, 2 bombe su bačene u Japanu. Hiroshima and Nagasaki. Hirošimi i Nagasakiju. A lot of radiation was released. Puno radijacije je oslobođeno. How much? Koliko? 60 times 10 to the 15th power. 60 puta 10 na 15. Now, you may not understand what that means. Možda ne razumete šta to znači. But when you have nuclear fission, you've got atoms splitting apart, Znači, kad imate nuklearnu fuziju, onda se atomi podele na pola, throwing off particles. izbacuju čestice. Okay? They're called alpha particles and beta particles. To su alfa i beta čestice. So when that bomb was dropped, I kad je ta bomba bačena bila, we had a lot of particles, alpha particles and beta particles shooting out into the ether, into the atmosphere. imali smo puno tih alfa i beta čestica koje su letele u atmosferi. Those were bombs that were dropped. To su bombe koje su bile bačene. But in 1986, Ali 1986. a bomb wasn't dropped. bomba nije bila bačena. But Chernobyl had a major meltdown.
Ali Černobil je imao veliku nesreću. That's in your backyard. I to je u vašem komšiluku. Now, if I said that in the bombs dropping 60 times 10 to the 15th power, I ako vam kažem da je kad su bombe bile bačene bilo 60 puta 10 na 15, how many from Chernobyl? koliko je bilo onda u Černobilu? How about 12,000 times 10 to the 15th power? 12.000 puta 10 na 15. So that means every second, To znači svake sekunde, that many alpha and beta particles are shooting out. znači alfa i beta čestica se razleće. So let's go down in the DNA again. Idemo ka DNK ponovo. All cancers are caused by multiple mutations. Svi vrste raka su prouzrokovane mutacijom, višestrukom. So here comes an alpha particle. I evo alfa čestica And it gets into your DNA i dolazi u vaš DNK and it shoots off all those particles. i onda razlažu se te čestice. You've got a mutation. Imate mutaciju, You've got cancer. imate rak. And now on the other side of the world, we got Fukushima Daiichi A s druge strane sveta imamo Fukushimu Daiichi putting out just as much radiation. i isto tako izbacuje radijaciju. And you say, well, that's on the other side of the world. E onda vi kažete, to je na drugoj strani sveta. No, we got a thing called the jet stream. I evo nešto se zovu struje vazduha. It's all around the world already. To je već prisutno u celome svetu. And right now, we are subject to these two reactors. I mi smo sada izloženi sa ova dva reaktora. So what happens if you've already got some radiation in your body? I šta može da učinite ako imate već radijaciju u vašem telu? All right, something you can do. Nešto što može da učinite. Fill up a bathtub with hot water. Napunite hadu sa toplom vodom. Add a half a kilo of baking soda Dodajte u njega pola kile soda bikarbone and a half a kilo of sea salt. i pola kile morske soli. Stir it up well. I dobro i promešajte to. Sit in that water. I neka sedite u toj vodi. Sit there until the water gets cool. I sedite u toj vodi dok se voda ne ohladi malo. Then get off. I onda izađite. Don't dry. Ne brišite se peškirom. Don't rinse. Nemojte da se istresate. Let this water dry on your body. Neka se ova voda osuši na vama. Leave it there for 8 hours. I ostavite nekih 8 sati. This can take some radiation out of your body. To može da izvuče neki deo radijacije iz vašeg tela. What about your food? Šta ćemo sa vašom ishranom? Wash your food. Vašu hranu može da operete. You can wash almost all the radiation off of the food. Većinu radijacije možete da operete sa namirnica. But sometimes radiation is inside the cells of the food. Ali nekada je radijacija u ćelijama hrane. Not of the carrots and the potatoes. A ona se nije prisutna u šargarepama i krompiru. Of meat. Nego u mesu. You can't clean it out of meat. Vi ne možete da ga očistite iz mesa. It's no longer safe to eat meat. Više nije sigurno da jedemo meso. Now, 2 apples. 2 jabuke. Now, if you had your choice, which apple would you eat? Ako imate priliku, koji bi vi od ove 2 jabuke pojeli? Well, you'd probably say, well, the one on your left. Vjerojatno bi rekli ova na levo. But what if it's not available? Ali šta ako ona nije dostupna? And you're really hungry? I vi ste jako gladni. Will you eat the other one? Da li ćete pojesti ovu drugu? Yes, you will. Da, hoćete. The body is the same way. Organizam je na isti način. It wants the very best nutrients. Ono želi najbolje nutrijente. But if you're not going to give them, your body, the very best, Ali ako ne date organizmu ono što je najbolje, it will take anything else. uzet će bilo što drugo. Our body needs sulfur. Našem organizmu je potreban sumpor. It's a major component of our skin. To je jedan od glavnih sastavnih delova naše kože. But if you're not eating enough sulfur in your diet, Ali ako ne uzimate dovoljno sumpora u vašoj ishrani, well, there's a thing called sulfur 35. postoji nešto zove sumpor 35. That's a radioactive isotope. To je radioaktivni isotop. That's sending out the alpha and beta particles. On šalje alfa i beta čestice. And you are in danger. I onda ste u opasnosti. So we need to eat more sulfur. Moramo više sumpora. Where do we get that? Gde možemo to da nađemo? Anything in the cruciferous family. Sve u porodici krstašica. Onions and garlic, high in sulfur. Znači crni i beli luk imaju dosta sumpora. Eat these things every day. Jedite ove stvari svaki dan. Then there's the mineral called iodine. Postoji mineral koji se zove jod. Very important to the body. Jako bitan za telo. But if you don't have enough iodine in your diet, Ali ako nemate dovoljno joda u vašem telu, there's iodine 135. postoji jod 131. One of the most carcinogenic
of the radioactive isotopes. Jedan od najkancerogenijih radioaktivnih isotopa. So we need to eat more iodine. Znači, trebamo da jedemo više joda. Where do we find that? Gde možemo to da nađemo? Lots of foods have iodine in them, Puno namirnica ima joda u sebi. especially sea vegetables. Gotovo morske alge. I like seaweed. Ja volim morske alge. You can also buy some therapeutic iodine that you can take. Možete da kupite i jod u tabletama ako možete uzmete. Make sure your iodine levels stay up. I budite obazrivi da vaše nivoi joda uvek budu na visokom nivou. I find a lot of problems in Eastern Europe and in Japan with the thyroid. Ja nalazim dosta slučajeva u istočnoj Evropi i Japanu ljudi koji imaju problem sa štitnom žlezdom. Why? Zašto? Because that's where your iodine is. Jer tu gde se jod nalazi. But if you've already got some iodine 131 in your thyroid, Ali ako već imate jod 1,31 u vašem telu, you can help get some of it out vi možete nekako da ga izvučete. by taking charcoal. Tako što ćete uzimati aktivan Now, ugalj. charcoal is very interesting. Aktivan ugalj jako je nešto interesantno. It works sort of like a magnet. Radi nešto slično kao magnet. Let's say the magnet's the charcoal. Hajmo da kažemo da je aktivan ugalj ovaj magnet The nails are iodine 131. i da su ekseri jod 1,31. When the magnet gets close enough to the nails, Ako magnet dođe dovoljno blizu ovih eksera, it pulls the nails to itself. on privuče eksere ka sebi. Charcoal does the same thing. Aktivni ugalj radi istu stvar. You have iodine 131 in your thyroid. I ako imate jod 1,31 u vašoj štitnoj žlezdi, Take some charcoal tablets in your mouth every night. uzmite neke tablete od aktivnog uglja u usta, They will slowly dissolve during the night polako će se istopiti u toku noći. as they pass down the esophagus. Kada prolaze kroz vaš grkljan, They can take the iodine 131 out of your thyroid. one mogu da izvuku jod 1,31 iz vaše štitne žlezde. Now in Germany, U Nemačkoj they're making air filters with charcoal impregnated in them. oni prave filtere za vazduh gde već imaju aktivan ugalj u njemu. It takes 70% of the iodine 131 out of the air. Znači, on već može da uzme 70% joda 1,31 iz Another vazduha. one, very important, iron. Još nešto što je jako važno je gvožđe. We have to have iron in your bodies. Mi moramo da imamo gvožđe u našem telu. If we don't, we call that anemia. Ako ga nemamo, onda to nazivamo anemijom. If you are anemia, Ako ste anemični, you are standing in fear or in possibilities of plutonium 238 and 239. pogostoji mogućnost da imate plutonijum 238, 239. Now, at the bottom of the slide, there's a number. Znači, na kraju donjem delu ove slike postoji jedan broj. It says 1/2, 88 years. Znači, to je polovina 88 godina. That's the half-life of plutonium. To je polovičan život plutonijuma. In 88 years, Za 88 godina, half of it will still be in your body. polovina će dalje biti prisutna u vašem telu. 88 more years, I još 88 godina, down to a fourth of it still in your body. i bit će na četvrtinu ako je još u vašem telu. You need to make sure your iron is high. Znači, mora da budete obazrivi da imate dosta gvožđa. Deep green leafy vegetables, Tamno lisnato povrće, tomato sauce, sos od paradajza, pumpkin seeds. semenke od bundeve. There's many good sources of iodine, of iron. Postoje puno dobrih izvora gvožđa. Find out what they are Nađite koje su and eat those foods. i jedite te namirnice. Now, you can take an iron supplement, Znači, možete uzmete suplement za gvožđe, but it's so much better to take it the way it was made in nature. ali puno je bolje pojesti ga onako kako je ono napravljeno u prirodi. Calcium seems to be a major problem. Kalcijum je veliki problem. If you don't have enough calcium in your body, Ako nemate dovoljno kalcijuma u vašem telu, you're going to get strontium 90. dobit ćete stroncijum 90. Half-life of almost 29 years. Polovičan životni vijek je 28 godina. Now, if I were to ask the average person, where do you get your calcium? I kada bi pitao prosječnog čoveka gde dobijate vaš kalcijum, They would say cow's milk. oni bi rekli kravlje mleko. But it's high in strontium 92. Ali ono ima visoki procenat stroncijuma 90. Maybe not everywhere, but in many places, very high. Možda nek svugde, ali na većini mesta da. So where's a safe place to get your calcium? I koje je sigurno mesto da dobijemo naš kalcijum koji nam je potreban? Green leafy vegetables is the best place. Znači, tamno, zeleno, lisnato povrće je najbolji način. That's where the cow gets hers.
Odatle krava dobije svoje. As a matter of fact, if you eat green leafy vegetables, there's more calcium than there is in cow's milk. Znači, ako jedete to zeleno lisnato povrće, to ima više kalcijuma nego u kravljem mleku. Do a search for good vegan sources of calcium. Uraditi istraživanje koji je najbolji izvor kalcijuma na biljnom nivou. Now, I mentioned 2 bombs were dropped in Japan. Znači, ja sam pomenuo da su 2 bombe bačene u Japanu. First one was in Hiroshima. Prvo je bilo u Hirošimi. I go there every year. Ja tamo idem svake godine. They are not suffering from radiation today. Oni sada ne pate od radijacije. That was just one small bomb. To je bila samo jedna mala bomba. And it's pretty much been cleaned up and it's gone now. I to je očišćeno i nestalo je. Nagasaki the same way. Nagasaki isto tako. But when the bombs were dropped, many people were killed by the initial blast. I većina ljudi kad je bomba bačena je ubijeno tom eksplozijom. But more people were killed by the radiation poisoning after the blast. Ali velika većina ljudi je ubijena posle radijacije koju učinila ta bomba. In Nagasaki, U Nagasakiju there was a young doctor named Dr. Akazuki. postoje jedan mladi doktor, zvao se dr. Akazuki. He had been studying radiation. On je istraživao radijaciju. We get them from x-rays. Dobijamo ih od rengena, We get it from the sun. dobijamo ih od sunca, We get it from the earth. dobijamo ih iz zemlje. And he knew that it was dangerous. I on je znao da je to opasno So he found ways to protect himself. i on je našao način kako da se zaštiti. Now, his hospital was 1.4 kilometers from the hypocenter of the blast. Znači, njegova bolnica je bila samo 1,4 km od epicentra eksplozije. And as soon as that happened, I čim se to desilo, he put his staff and his patients on a special diet. stavio svoje osoblje i pacijente na posebnu ishranu. First thing, Prva stvar, no sugar for anybody. niko nije jeo šećer. Sugar is a killer. Šećer je ubica. Second thing, Druga stvar, he started them on his special things that they did eat. i dao im je nešto što su oni prejeli. Now, I'm going to show you some of the things he fed his patients. I pokazat ću vam listu stvari koje on hranio svoje pacijente. It doesn't mean you have to eat those foods. To ne znači da morate da jedete baš te namirnice. Look at the principle. Pogledajte princip. He gave them whole grain rice. Daj me integralni pirinač. So what's the principle? Koji je princip ovde? Whole grains. Celovite žitarice. Wheat, barley, rye, whatever it is. Whole grains. Znači pšenica, ječam. He gave them miso soup. Daj mi miso supu. There's something about fermented foods that is protective. Postoji ima nešto u tim zakišljenim namirnicama što je zaštićujuće. Plus it had tofu in it. Ima i tofu u sebi. That's high in calcium. Ima puno kalcijuma. He gave them a certain type of a pumpkin in Japan. Daj mi neku vrstu tikve japanske. You don't have to eat it. Ne morate to da jedete. What's the principle? Ali koji je princip ovde? Whole foods. Znači celovite namirnice. The whole tomato. Znači ceo paradajz. The whole potato. Ceo krompir. Not fried potatoes, whole potatoes. Ne prženi krompir, nego bareni krompir. He gave them sea vegetables. Dao me morske alge. Well, high in the iodine. Znači visok nivo joda. And he gave them sea salt. I dao me morsku so. That's all he did. To je sve što je učinio. And nobody of his patients or staff got radiation poisoning. I niko od njegovog osoblja i pacijenata nije dobio trovanje radijacijom. We're living in a time we need to move to that diet. Živimo u vreme kada bi trebali da sve više idemo kao ovako ishrani. Something else we can do about free radicals. Nešto još možemo da učinimo povodom slobodnih radikala. Eat antioxidants. Jedite antioksidante. All right, here's 2 atoms. Evo 2 atoma. The one on the right is a free radical. Ovaj na desno je slobodni radikal. The one on the left is an antioxidant. Ovaj na levo je antioksidant. Now look what the antioxidant is getting ready to do. Pogledajte šta antioksidant će učiniti. It's going to give up an electron. Daće elektron. Now the free radical is no longer free radical. Znači slobodni radikal više nije slobodni radikal. It's happy. It's got all of its electrons. Sad je srećan jer ima sve elektrone. But the antioxidant Ali antioksidant, does not become a free radical. on ne postaje slobodni radikal. A miracle of creation. To je neko čudo stvaranja. It can give up electrons all day and never change. Može da daje elektrone ceo dan i da se ne promeni. So where do we find antioxidants? I gde nalazimo antioksidante? Just look at your food.
Pogledajte vašu ishranu. the beautiful colors of your food. Prelepe boje vaše hrane. These are the things that are going to protect you. Ovo su stvari koje će vas zaštititi. So at the end of the day, I na kraju dana, if you follow this simple advice, ako slijedite ove jednostavne savete, radioactivity should not be your concern. znači briga o radijaciji neće biti vaš problem. Just get rid of it out of your life. Možda da ga se tarasite u vašem životu. How about the viruses? Šta ćemo sa virusima? Well, we've already talked about the immune system. Već smo govorili o imunom sistemu. You keep that strong, Ako činite da on bude jak, you're not worried about the viruses. ne mora da se brinete o virusima. That comes down to two factors, I onda dolazimo na samo dva faktora. genetics Genetika and age. i starost godine. But is genetics really that big of a problem? Ali da li je genetika stvarno veliki problem? A big study done a few years ago in China. Veliko istraživanje učinjeno u Kini. Very interesting book called The China Study. Jako dobra knjiga, kinesko istraživanje. They found that if you have a genetic predisposition to certain diseases, Znači, ako ste predisponirani za neku bolest, and people do have these predispositions, i ljudi imaju te stvari, if you eat a plant-based whole foods diet, ako jedete biljnu ishranu, you won't get those diseases. nećete dobiti te bolesti. So genetics isn't that important of a factor. Ali i onda genetika nije tako važan faktor. And like I said at the very beginning, I kao što sam rekao u samom početku, old age is not a disease. starost nije bolest. If you quit worrying about it, Ako prestanete se brinete, if you take care of yourself, ako se brinete o sebi, you're not going to get old. nećete ostariti. Now, old's a relative thing. Znači, starost je neka relativna stvar. When my father died, he was an old man. Kad je moj otac umro, on je bio star čovek. He was 57. On je bio 57 godina. My mother, Moja majka, she's going to be 95 soon. ona će biti skoro 95 godina. I don't consider her an old woman. Ja ne smatram starom ženom. She's an amazing woman Ona je nevjerovatna žena, because she takes care of herself. jer se ona brine o sebi. Now, I mentioned Japan. Znači, pomenuo sam Japan. After the war, 1948, Znači, 45, sorry, posle rata 1945. America pretty much took over the running of the country for a while. Znači, Amerika je nastavila rad Japana kao zemlje. And a study was started in 1946, Jedno istraživanje je započeto 1946. looking at how fast people were growing, I htjeli su vidjeti kako ljudi se razvijaju i rastu, what their diets were, kakva je njihova ishrana what their major diseases were. i koje su njihove glavne bolesti. And they still do this study today. I ovo istraživanje i danas traje. In 1950, I 1950. they started looking at one major factor. Sagledali su jedan glavni faktor. They followed it for 25 years. I oni su ga sledili 25 godina. That is how much dairy products was in the Japanese diet. Znači, koliko su mlečnih proizvoda Japanci konzumirali. In 1950, I 1950. it was 2.5 kilos. bilo je 2,5 kile. In 1975, it had 1975. gone up to 53.3 kilos bilo je 53,3 kile. per person, Po osobi, per year. po godini. That's a big change. To je velika promjena. And then they looked at what else changed in those 25 years. I onda su sagledali šta se još promenilo u tih 25 godina. Okay? They found that strokes went up 38%. Da su moždani udari se povećali za 38%. Heart disease went up 35%. Koronarne bolesti srca 35%. Breast cancer went up 77%. Rak dojke 77%. Colon cancer went up Rak 77%. debelog crijeva 77%. And lung cancer went up 300%. I rak pluća 300%. That doesn't sound like an improvement to me. Ovo ne izgleda mi kao neko poboljšanje. But something else happened in those 25 years. Ali u tih 25 godina još nešto se desilo. In 1950, 1950. the average Japanese girl reached puberty at 15.2 years. Prosječna Japanka je ulazila u pubertet sa 15,2 godine. That's the way it used to be. Tako je to nekada bilo. Matter of fact, 15, 16, 17, they were finally reaching puberty. 15, 16 i 17 godina su bile godine kada su oni ulazili u pubertet. 1975, 1975. girls had lost 3 years, Devojke su izgubile 3 godine. which leads to far more breast cancer in their lifetime. Što vodi do puno većih uzročnika raka dojke kasnije. Okay, other factors in cancer. Još neki faktori kod raka.
People have thought that sunlight caused cancer. Ljudi su mislili da sunčeva svetlost uzrokuje rak. It protects you from 16 different types of U cancers. stvari, ono nas štiti od 16 raznih tipova raka. There's 3 types of female cancers that protects you from. Postoji 3 ženska tipa raka od kojih zaštićuje. One of them is breast cancer. Jedna je rak dojke. What's the major factor? Koji je glavni faktor? Vitamin D. Vitamin D. If your vitamin D is low, Ako je vaš vitamin D nizak, and in most developed countries we have low vitamin D. i u većini razvijenih zemalja mi imamo nizak vitamin D, If a woman has breast cancer, ako žena ima rak dojke, increases the risk of metastases 94%. povećava rizik metastaze 94%. Increases the risk of dying of that breast cancer by 73%. Povećava rizik smrtnosti za 73%. You know somebody with breast cancer? Ako nekog znate koji ima rak dojke, Get him out in the sunshine. i neka ide na sunce. Don't burn the skin, Nemojte da izgorite kožu, but you got to raise your vitamin D. ali mora da podignete vaš vitamin D. Same for diabetes too. Isto za dijabetes važi. Now, Johns Hopkins University did a study. Znači, John Hopkins univerzitet radi jedno istraživanje. Things that feed cancer. Ono što hrani rak. They came up with a list. I oni su sagledali jednu listu One of the things, i na toj listi su imali attitude. vaš stav. They say cancer is a disease of the mind, the body, and the soul. Rekli su da je rak bolest uma, tela i duše. So there's 2 people. Ovdje imaju 2 ljudi. Which one do you think is the candidate for cancer? Koji 2 misle da je veći kandidat da dobije rak? The sad one on the right. On je tužan na levom. Okay? How important is happiness? Koliko je važna veselost i sreća? Science is telling us happiness is equally as important as not smoking. Znači, radost može da bude isto važan faktor kao i nepušenje. So quit smoking. Prestanite da pušite. Start smiling. Počnite se smešite. Another big factor in cancer, Još jedan veliki faktor kod raka, that's sugar. to je šećer. Cancer loves sugar. Rak voli šećer. On an average plasma cell in your body, Na prosječnoj plazma ćeliji u vašem telu there are 20,000 receptor sites for insulin. postoji 20.000 receptora za insulin. Insulin opens the door, glucose goes in. Insulin otvori vrata i glukoza uđe. Glucose is a sugar. Glukoza je šećer. That's what the body likes to run on. A na tome organizam može da funkcioniše. But if you do not, if you have cancer Ali ako imate rak and you're eating lots of sugar, i ako jedete dosta šećera, your body makes more receptor sites. vaše telo pravi puno više tih receptora. 15 times more receptor sites 15 puta više receptora on your cancer cells. na vašim ćelijama raka. They love sugar. One vole šećer. You know somebody with cancer? Ako nekog znate ko ima rak, No sugar. bez šećera, None. nikako. No maple syrup, Ne javorevi sirup, no honey. ne i med. You want something sweet? Ako želite nešto slatko, Take stevia. uzmite steviju. Cancer loves milk. Rak voli mleko. It produces mucus. Ono proizvodi šlajm. That's one of the favorite foods of cancer. To je jedno od omiljenih hrana za rak. But there's another problem with milk. Ali postoji još jedan problem sa mlekom. In all of our bodies, there's a thing called insulin-like growth factor 1. U našem telu postoji nešto što se zove insulin kao rast. It's made up of 70 amino acids. Ono sačinjava 17 aminokiselina. It's in all of our bodies. On se nalazi u celom našem telu. But there's another 70 amino acids that's somewhere else in nature. Ali postoji još negdje u prirodi da se tih 17 aminokiselina nalazi. That's cow's milk. To je kravlje mleko. And it's in a much higher ratio than it is in our body. I puno na većem nivou nego u našem telu. So if you're taking cow's milk and you have cancer, I ako imate rak i konzumirate kravlje mleko, it can cause your cancer to grow 10 times faster. može da uzrokuje da vaš rak raste 10 puta brže. Got cancer? Ako imate rak, No milk, bez mleka, no cheese, bez sira, no yogurt, bez jogurta, no ice cream. bez sladoleda. Nothing with milk in it. Ništa što ima mleko u sebi. Acid. Kiselost. Yeah, cancer loves an acid environment. Rak voli kiselu sredinu. Meat is acid. Meso je kiselo. Vinegar is acid. Sirće je kiselo. Beer is acid. Pivo je kiselo.
Wine is acid. Vino je isto kiselo. Now people say, oh, but I heard wine's good for you. Ali neki kažu da su čuli da je vino dobro za vas. Well, it's not the wine. A u stvari nije vino to. It's the grapes. To su u stvari grožđe. Grapes are good for you. Grožđe je dobro za vas. Milk. Mleko. Is acid. Je kiselo. So when we talk about acid, we're talking about the body's pH. Kada govorimo o kiselosti, to je pH vrednost tela. So what is the perfect pH for the human body? Koja je savršena pH vrednost za ljudsko telo? I'll give you a way that you will never forget to remember. Daću vam način koji nikad nećete zaboraviti. How many days are in a week? Koliko ima dana u nedelji? There's 7. Ima 7. How many days are in a year? Koliko dana u godini? 365. 365. That's the perfect pH. To je savršeni pH. Now, how do you make yourself more acid? Kako činite da budete više kiseli? Eating lots of refined foods? Ako jedete puno rafinisane hrane, drinking sodas? Pijete gazirana pića, butters, dairy products? Puteri, mlečni proizvodi. How do we make ourselves more alkaline? Kako da budemo više alkalni? More fruits and vegetables. Više voća i povrća. More legumes. Više mahunarki. More nuts and seeds. Više orašastih plodova. These things will bring us up to the perfect pH. Oni će nas dovesti bliže tom savršenu pH. Another thing on the Johns Hopkins list. I još jedna stvar koja je na toj listi John Hopkins univerziteta. Chlorine. Hlor. Where do we get chlor? A odakle dobijemo hlor? We get it in our water. Iz naše vode. That can increase your risk of cancer by 93%. Ono možda poveća rizik od raka 93%. If you're drinking water from the city, filter it. Ako pijete vodu, gradsku vodu, onda je filtrirajte. Another thing that's big in the cancer scene. I ono još jedno što je važno u tom studiji raka. High fat diets. Ishrana koja ima dosta masnoća. Low fiber diets. I koja nema dovoljno vlakana. Fat has greatly increased in many western countries. Masnoće su se puno više podigli u zapadnom svetu. 36% increase. Znači 36% je povećana. And fiber's gone down by 33%. I unos vlakana se smanjio za 33%. So what's that mean? Šta to znači? What does that do to you? Šta to čini vama? It increases the risk of 3 major cancers. To povećava rizik od 3 vrsta raka. Breast cancer, rak dojke, prostate cancer, rak prostate and colon cancer. I rak debelog creva. Now let's look at 3 countries. Hajmo da pogledamo 3 zemlje. The 3 countries that lead the world in fat and low fiber. 3 zemlje koje vode u konzumiranju masnoća i nekonzumiranju dovoljno vlakana. United States, Sjedinjene države, Kanada and New Zealand. I Novi Zeland. They also lead the world in breast cancer, prostate cancer and colon cancer. Oni isto tako vode, oni su glavni na listi raka dojke, raka debelog creva I raka prostate. Now, when I began the program, I said that cancer begins with one cell. I kada sam počeo ovaj program, rekao sam da rak počinje s jednom ćelijom. And it will start to grow. I počet će da raste. Now, at first it gets its blood supply from surrounding tissues. I prvo dobija izvor krvi od raznog tkiva oko sebe. But it gets to a point where it needs its own dedicated blood supply. Ali dođe do tačke kad mu je potreban sopstveni krvotok. So the cells put out a special chemical. I ćelije ispuštaju posebne hemikalije. Which causes the nearest blood vessels to send a little capillary to that tumor. Što prouzrokuje da krvni sudovi šalju neke kapilare ka tumoru. There's a name for this. Postoji ime za to. Angiogenesis. Angiogeneza. And pretty soon your cancer has its own dedicated blood supply. I uskoro rak ima svoj krvotok. Which means it's going to grow a whole lot better. I sad će puno bolje da raste. And pass itself off to other parts of the body. I poslaće u druge delove tela. So what do we need to do? I šta moramo da učinimo? Those growth factors that it produced. Ove hormone za razvijanje koje proizvodi. We need to stop them. Moramo da ih zaustavimo. How do we do that? Kako to možemo da učinimo? Red grapes. Znači crveno grožđe. It will stop those factors from producing. Zaustavit će te faktore razvijanja. And curcuma. Kurkuma. We've already talked about that. Tome smo već govorili. So you can stop it with those two things. Možete ih zaustaviti s ove dve stvari. And soy milk also. I mleko od soje takođe. There are a number of things that will help us
stop the cancer from getting his own blood supply. Postoje više stvari koje možemo da učinimo da zaustavimo rak da dobije svoj krvotok. Cancer hates heat. Rak ne voli toplotu. So we need to perhaps raise the body temperature. Možda bi trebalo da povećamo temperaturu tela. Going to a sauna. Idemo u saunu. Taking hot baths. Da imamo tople kupke. These things are very good. To su stvari jako dobre. I had a patient many years ago. Imao sam pre više godina pacijenta. He was diagnosed with prostate cancer, Dobio dijagnozu raka prostate, which had metastasized to the bones in his neck. što je dobilo metastaze u kostima i vratu. He was given a year to 18 months to live. Dali su mu od godinu do 18 mjeseci života. Then he came to the institution where I was working. I onda su došli u centar gdje sam ja radio. He became my patient. On je postao moj pacijent. And we started right away doing hydrotherapy, I radili smo s njim hidroterapiju, raising his body temperature. da podignemo temperaturu tela. We put him on a total plant-based whole foods diet. Znači na kompletnoj biljnoj ishrani je bio. Took him for walks in the sunshine. Znači šeto je na suncu. Now when you have prostate cancer, there's a certain chemical the body produces. Znači kad imate rak prostate postoje neke hemikalije koje organizam proizvodi. We call it prostate specific antigen. To je onaj PSA. It should be between 0 and 3. Trebaju da bude između 0 i 3. His was 232. Njegov je bio 232. And when he came to Uchee Pines where I was working, I kad je došao u Uchee Pines gdje sam ja radio, he and his wife, they started praying. on i njegova žena su se molili. See, where I worked was a Christian organization. Tamo gdje ja radim, to je neka hrišćanska organizacija. We prayed a lot. Mi smo se dosta molili. And they were both praying for the same thing. I oni su se molili za istu stvar. That in 2 weeks, Da za 2 nedelje, when we drew his blood again, kad opet izvadimo njegovu krv, his PSA would be 2. njegov PSA bi bio 2. Now she was over here praying the same thing. I ona se za isto to molila. He'd have a 2. Da bi imao 2. In 2 weeks we drew his blood. I za 2 nedelje smo opet testirali njegovu krv. We tested the PSA. Testirali smo taj PSA. It was 2.2. I bilo je 2,2. 2.2. 2,2. He went back to his hospital that he was diagnosed in. Vratio se u bolnicu gdje je dobio dijagnozu. He said, give me an examination. I kaže, molim vas, ispitajte me. They could not find cancer anywhere in his body. Nisu mogli nigdje da nađu rak u njegovom telu. They said, come back in 6 months. Rekli su mu, dođi za 6 mjeseci. He did. I on to jeste učinio. Examined his body. Opet su ga ispitali. Could find nothing. Nisu ništa mogli da nađu. Every 6 months. Svakih 6 mjeseci, For 5 years, 5 godina, they checked him over. su ga provjeravali. Could find nothing. I nisu mogli ništa da nađu. And then the cancer came back. I onda se rak vratio. And I remember when he told me that the cancer was back again. I ja se sjećam trenutka kada mi je rekao da se rak vratio. I said, what did we do wrong? Kaže, šta smo učinili loše? He said, you did nothing wrong. Kaže, vi niste ništa loše učinili. He said, I went on a vacation. Kaže, ja sam otišao na godišnji odmor. What do you mean a vacation? Što misliš godišnji odmor? He left the lifestyle that we had put him on. On je napustio stil života na koga smo ga mi stavili. And he went back to the old way. I vratio se starim stazama. Because he missed those things. Jer su mu te stvari nedostajale. In 2 months, I za 2 nedelje he died of prostate cancer. umro od raka prostate. Cancer never goes away. Rak nikad ne odlazi. The doctors may say, we got it all. I doktori možda kažu, mi smo ga se rešili. They don't know that. Oni to ne znaju. It's still in there. On je dalje prisutan. Lifestyle keeps it in a prison. Ali stil života ga drži zatvorenim. We've got to get on the lifestyle. Moramo da se pridržavamo stila We've života. got to go to the better medicine. Mora da se idemo ka boljim lekovima.